Hello, friends. Today's guest on Mindful Mutiny is somebody very special. It is Manuel Padilla of Pachamama Sacred Paths. I did a ayahuasca journey just about 14 days ago from when I recorded this, and Manuel was the person who presided over this incredible, life-changing journey for me. He's a founder of Pachamama Sacred Paths, and his wisdom is timeless. Manuel speaks more freely when he's speaking Spanish, and so there is a translation today, but his wisdom is something that is really going to bring wonderful things to think about and a sense of enlightened thinking to you. So please enjoy Mindful Mutiny today. Welcome to the Mindful Mutiny podcast, Manuel Padilla. Manuel, thank you so much for being here. Gracias, Jeremy, por la invitación. Thank you for the invitation, Jeremy. Manuel Padilla's journey into expanded consciousness is deeply rooted in diverse spiritual traditions. He cultivated his healing gifts through immersion in New Age culture and shamanic practices with Mayan and Huichol wisdom keepers and Buddhist teachings. His path led him to explore the transformative power of ayahuasca and other plant medicines under the guidance of experienced mentors. Simultaneously, he developed his skills as a biodance facilitator, gaining expertise in emotional intelligence and group healing. Manuel integrates these experiences with the wisdom of the Kairos, striving to balance spiritual and material realms while guiding humanity towards remembering their cosmic origins. Now, today is a very special episode because I've become very well acquainted with Manuel. In this last weekend, I was at an ayahuasca retreat that was put on by Pachamama Sacred Paths. And Manuel Padilla works with Pachamama Sacred Paths to bring this incredible plant-based medicine to people who can really heal from it. And it was an absolutely wonderful, transformative weekend that included some of that biodance that Manuel's going to be talking about. And I wanted to have Manuel on the podcast to discuss his history, the medicine, and news that you, the listener, can use. And there's going to be some translation today because Manuel speaks better when he doesn't have to think about the translation between Spanish and English. And so, Cesar, thank you so much for being here today and assisting with the translation today. Pleasure to be here, Jeremy. Absolutely. And Manuel, I wanted to ask you first off, can you talk about your young awakening what brought you from where you were in life, wherever that was, into the medicine and learning in yourself how to heal and starting to help others heal? Gracias, Jeremy, por la invitación. Gracias, César, por la traducción. Vamos a hacerlo lo más ameno posible, porque sí vamos a estar ahora sí que con las dos audiencias, ¿no? En inglés y en español. Thank you, Jeremy, for the invitation. We're going to take it a little slower because we're going to be with both audiences, a Spanish-speaking audience and an English-speaking audience. Sí. Bueno, yo comencé a las medicinas cuando tenía entre 26 y 27 años, con mi primera toma de ayahuasca, y de allí comencé a explorar un poquito más. Pero antes de tomar ayahuasca, ya había estado en varios retiros e iniciaciones chamánicas y sabidurías budistas, sabidurías hindú. Cuando la gente me pregunta cuándo comenzó tu despertar, yo siempre les digo, creo que yo nací despierto, ¿no? Porque tengo muchas memorias desde niño. Well, I started with ayahuasca. I took my first ayahuasca somewhere in the age between 23 and 26. But before that, I had already been involved in shamanic initiations. But even before that, I feel like I've always been awake. I feel like this is something that's happened since I was a kid. I was very spiritual, and I've been into different philosophies, different spiritual philosophies.
And when you came to the medicine, what is it that sparked in you a sense of purpose that made you want to take this medicine and help others take it by facilitating? Cuando empezaste con la medicina, ¿qué fue la chispa que te trajo al camino de ayudar a otros? Cuando tomé mi primera experiencia de ayahuasca, lo primero que sentí fue un encuentro con un espíritu que yo ya conocía. Y ese espíritu me dijo, has tardado mucho, te he estado esperando. When I first took my first ayahuasca, I met a spirit that I already knew. And the spirit asked me or told me, I've been waiting quite a while. You've taken quite a long time, and I've been waiting for you. Y de allí esperé 6 meses para tomar la siguiente ayahuasca. Y así, la segunda, la tercera y la cuarta ayahuasca fueron un promedio entre 6 y 8 meses de separación. And it took me about 6 months to do my second ayahuasca experience. And the 2, 3, 4 ayahuasca experiences after that were somewhere in between 2 and 3 months each. Después de allí, comencé a sentir la necesidad de tomar medicina una vez más, aún sabiendo que era una experiencia muy fuerte. After that, I decided to keep taking the medicine, even though I knew it was a very powerful, potent experience. Pero era un llamado de mi alma que me hacía pedirla. But it was a calling to my soul that made me ask for more. Y encontré una maestra en México que decidió venir a enseñarme. And I met a teacher in Mexico that came to teach and show me. Cuando ella viene a enseñarme, comienzo a crear grupos para que la gente tome ayahuasca. When she comes to teach and show me, I start creating groups to take ayahuasca with. Duré trabajando con ella como 2 años y medio. I spent around 2.5 years working with her. Y a la misma vez asistí al Santo Daime a tomar ayahuasca. Repíteme, por favor, el santo. A la misma vez iba al Santo Daime a tomar ayahuasca. ¿Qué Es es el una santo? iglesia. Okay. At the same time, I attended Saint Diamond to take ayahuasca. It's a church. Y en varios lugares, con varios maestros, tomé medicina que me ayudó a entender más los procesos de medicina. And then I started going to different places with different teachers to get a better understanding of the medicine. Y de allí, en un momento, me preguntaron que si estaba listo para dar medicina, al cual dije que no, porque veía que era muchísima responsabilidad. And at one point, they asked me if I was ready to start giving medicine, which I replied no, because I knew it was a ton of responsibility. Pero mi espíritu estaba listo. But my spirit was ready. Y mi primera toma de ayahuasca que serví fue en Utah. And the first ayahuasca retreat I gave was in Utah. Pero no fue porque yo hubiera elegido servirlo. But it was not because I would have made the choice to serve ayahuasca. Pasaron situaciones interesantes en esa ocasión. There was interesting situations during that Una de retreat. las cosas que pasó es que la chamana que venía a servir la medicina fue detenida en el aeropuerto. One of the things that happened is that the shaman that came to give the medicine was held at the airport. Y ella llama para decir que la ceremonia tiene que seguir su curso y que yo estaba listo para servir la medicina. And so she calls me that the ceremony has to take place and that I would have to do Y ahí it. fue cuando comencé. And that's when I started. You've done an amazing job in your life of connecting with your higher self, connecting with your soul. And this is something that I'm really, really curious about with you because I got to spend just a
limited amount of time with you over the weekend, the wisdom that you were able to bring to all of us was something that was so deeply appreciated by everybody. In this experience that you're talking about right now, and do I need to stop right now for you to Yeah, translate? maybe let me translate half of it and then we'll do Okay. the other half. Yeah. Tu experiencia y lo que sabes es muy tremendo. Este fin de semana pasado, hace 2 semanas ya, estuvimos contigo y tuvimos una experiencia muy profunda. Lo que sabes es muy, muy profundo. La información que tienes, la sabiduría que tienes. Go ahead, Jeremy. Yes. What happened in your life when you began to recognize your soul's purpose and embrace what you were uniquely here to do and teach? ¿Qué pasó en tu vida cuando empezaste a hacer lo que quería tu alma y empezaste a enseñar y dar la medicina? Desde niño sabía que tengo un propósito. As a kid, I knew I had a purpose. Una de las cosas que me encanta es bailar. One of the things I love to do is dance. Em, Como toda persona, he tenido mis depresiones, mis problemas, mis traumas. Like everyone else, I've had my depressions, my traumas, and my problems. También fue un momento como que algo falta en mi vida, algo necesito hacer. Also, it was a moment like there was something missing in my life. I need to do something. Y después de 7 años de depresión, And after about 7 years of depression, empecé a sentir que era tiempo de buscar mi propósito. I began to feel that it was time to search for my purpose. Y me metí a estudiar meditación y todo lo que tenía que ver con el misticismo. So I started to search and learn about meditation and everything that has to do with mystics. Y del misticismo empecé a indagar en lo que era el inconsciente, subconsciente y la mente del ser humano. Repíteme eso, por favor. Cuando comencé en el misticismo, comencé a indagar en el inconsciente, subconsciente y mente del ser humano. When I started looking into mysticism, I started to learn about the subconscious, the conscious, and the mind of the human being. Y eso me abrió la puerta a la psicodelia. And that opened the door to psychedelics. Cuando tomo mi primera ayahuasca, When I take my first ayahuasca, me doy cuenta de que soy un ser que ya viene preparado para una misión que aún estoy redescubriendo. when I take ayahuasca, I find that I'm a being that's already prepared for this mission, even though I'm still starting to find myself. Y comienzo un camino de autodescubrimiento constante And I start a path of constant self-discovery. El primero que nada, limpiar mis programas, mis paradigmas y todo lo que me habían dicho que era o que tenía que ser. First, to clean up all these programs, these paradigms, everything I've been told that I had to be. Tener más conexión y conciencia de la naturaleza. To have more conscious about the self and nature. Eso hizo que como comenzara a crear una nueva forma de vida y de ver quién soy. That started to create a new form of seeing life and who I have to be. Y dentro de todo este movimiento, And within all this movement, llegó a mí una técnica que se llama biodanza, a technique came to me that's called biodance. que es la danza de la vida. That's the dance of life. Y danzando, encontré cada vez más mi propósito. And dancing and dancing and more dancing, every time
I found more about my purpose. Y entendí que la danza es una parte fundamental de la vida y una parte que ayuda a integrar la psicodelia. And I found out that dancing is an important part of life and an important part of psychedelics. You mentioned that you'd spent many years being in a depression and that this discovery of, this whole part of your spirit. Go ahead. Mencionaste que duraste varios años en depresión y descubriste tu espíritu o este espíritu. And that understanding more about your own spirit was at the same time as your depression started to lift from you. Al mismo tiempo que descubriste este espíritu, es al mismo tiempo que la depresión empezó a levantarse y a irse de tu vida. And you No, se puso más profunda la depresión. No, when I discovered the spirit, the depression became deeper and more profound. Sí, porque cuando empecé a entrar a lo que es la espiritualidad, empecé a recordar vidas pasadas. Because when I started into what was spirituality, I started to remember past lives. Comencé a recordar cosas que estaban muy arraigadas en mí. I started to discover things that were very deep within me. Empecé a entender que el vacío que había en mí, que yo sentía regresar a casa, I understood that the emptiness in me, the emptiness that I felt going back home, yo quería regresar a mi ciudad natal, pero el regresar allá no me daba esa sensación de casa. Yo quería regresar a casa, al universo, a las estrellas. repite eso, por favor. Que yo tenía la sensación de regresar a casa, pero mi casa era regresar a las estrellas, al universo. I had this sensation of going back home. And when I say going back home, I meant to the stars, the universe. Y eso me ponía cada vez más triste porque no había una forma de regresar a esa casa que tanto anhelaba. And thinking about that, it would just made me more sad because I couldn't find a way to go back to that place. Y era como, necesito morir para regresar. And I felt like I needed to die to go back. Okay. And what helped you lift out of this? ¿Y qué te ayudó a salir de esto? Am, Primero que nada fue encontrar que había caminos alternativos. First of all, it was finding out that there was alternative paths. La segunda fue comenzar a caminar. The second one was to start walking. La tercera fue comenzar a meditar. The third one was to start meditating. Y la cuarta, tomar medicinas. And the fourth was to take the medicines. And it sounds like, did dance play a role in this at that point? Bailar o la danza tuvo un impacto en eso, en ese punto en tu vida? No, la danza llegó unos años después, como 2 años después. No, the dance came about 2 years afterwards. Okay. Okay. And so as you started to come out of this depression and you're doing all of this work on yourself, go ahead. Cuando empezaste a salir de esta depresión y empezaste a hacer todo este trabajo, What is it that made you feel comfortable in this life now? ¿qué es lo que te hizo sentir comfort en esta vida como hoy? Bueno, pasaron situaciones. Well, there was many situations that happened, many
Una de las occurrences. situaciones que pasó es que a una de mis sobrinas le dio un derrame cerebral. One of the situations that happened was that one of my nieces had a is stroke. Stroke es la palabra indicada. Y cuando llegó esa experiencia, yo le dije a Dios, si está en mis manos ayudar a sanarla y esta es una prueba, adelante, lo tomo. And I asked God if I can help her, and this is one of the signs that I can help, go ahead and show me. Y estuvimos trabajando con ella por 21 noches. And we started working with her for 21 nights. Y después de esas 21 noches, ella salió caminando del hospital. After those 21 nights, she came walking out of the hospital. Y al ver la grandeza de todo lo que se podía hacer con lo que sabía y con lo que tenía, ahí fue donde comenzó a moverse todo. And seeing how grandiose it was to see how I can help people, that's when it really started changing everything with what, I started helping people with what I knew, the knowledge I had gained. Y comencé a dar terapias de sanación. And I started giving healing therapies. Y los cambios que vi en la gente me motivaban a cada vez hacerlo más y más. And the changes that I saw in people started motivating me more and more to do it. Pero sabía que si lo hacía uno por uno nunca iba a acabar. But I knew if I did it just one on one, I would never finish. Fue cuando comencé a tomar decisión en hacer grupos de ayahuasca. That's when I made the decision to start doing groups of ayahuasca. Porque es más fácil en grupo que uno a uno. Because it's easier to do it in a group than one on one. In your work as you've been doing this, you, I'm sure, come across a lot of what we deal with psychologically in Western civilization. En tu trabajo haciendo esto, de seguro sale muchas de las cosas de lo que trabajamos en la psicología en el occidente, o sea, la psicología, lo que gente le dice psicología moderna. These things are depression, anxiety, trauma, grief, and heartbreak. Estas cosas son depresión, trauma, dolor del corazón, como cuando alguien te deja o pierdes a alguien. Um, Sí. What are the things that you see that people are struggling with, and why is Western civilization creating this? ¿Cuáles son de las cosas que tú ves que la gente está batallando? O sea, ¿qué son las cosas que hace a la gente sufrir y por qué ocurre tanto en la civilización occidental? Es una pregunta muy interesante, That's a very interesting question porque realmente estamos enfermos de civilización. because in actuality, we're sick of civilization. Hemos olvidado la conexión humana. We have forgotten about the human connection. Mucha gente viene con depresión, con ansiedad, A lot of people come with depression and anxiety, y es más que nada enfermedad emocional. and more than anything, it's emotional damage, emotional pain, emotional disease. Y cuando sabemos mover la emoción y entender qué es la emoción, es más And, fácil ayudar a la sanar. and when we learn to move emotions and to know what emotions are, it becomes easier to heal. Hay gente que viene con el duelo de una pareja, There's people that come with as a pair, y eso me da un poquito de risa porque quieren sanarlo con la medicina o con terapia.
And that makes me laugh a little bit because whatever they have, they want to heal with the medicine or therapy. pero eso es simplemente cuestión de tiempo. But that's simply a question of time. Hay personas que vienen con traumas de la niñez, There's people that come with trauma from childhood, entonces traen depresión, so they have depression, mucha tristeza a lot of sadness, y muchas otras emociones que hay que encontrar para afluirlas y soltarlas. a lot of different emotions that they have that we have to work with so that they can let them go. Otras personas vienen con mucha ansiedad Other people come with a lot of anxiety porque crean películas en su mente que no saben cómo resolverlas. because they create these movies in their minds and they don't know how to resolve them. Y creen que ese futuro va a pasar. And they think that future is going to pass or it's going to happen. Probablemente esté pasando en alguna línea de tiempo. Maybe it's happening in one line in time, Pero para quitar la ansiedad y la depresión, mi trabajo es traerlos al momento, aquí presente. but to heal depression, anxiety, my job is to bring them here to the present moment. Y cuando estás en el momento presente, no hay nada de enfermedad. And when you're in the present moment, there's no disease, there's no sickness, there's no depression. Una cosa que la medicina me ha enseñado a mí One thing that medicine has shown me es que el eterno presente es lo único que tenemos. that the present eternity is all that we have. Sorry, I'm sitting with that right now. The present eternity, the now, the very moment that we're sharing, the very moment the listener is in right now is all that exists. Estoy sentándome con eso, lo estoy procesando. El momento presente, el momento que estamos oyendo, este momento aquí es todo lo que existe. Totalmente. Totally. Mm. So, what are the illusions that people live in most commonly that hurt them? ¿Cuáles son las ilusiones que la gente más común tiene o vive con estas ilusiones que les causa dolor? Los traumas del pasado, The traumas of the past. somos buenos para contarnos historias. We're very good at telling ourselves stories. Lo que pasó en un segundo lo podemos sostener en una eternidad. What happened just in 1 second of our life, we can hold that and make it last for an eternity. Y el suceso que me pasó, puedo ver que me ayuda a manipular. And what happened to me is that this experience, it helped me be able to manipulate Porque me vuelvo víctima. because I become a victim. Y la víctima genera más movimiento, And the victim generates more movement, drama. drama. Y en la historia, sin drama, no es historia. And history without drama is not history, or a story without drama is not a story. Cuando soy niño, me pasó un accidente. When I was a kid, an accident happened to me. Ese accidente queda impregnado en mi memoria. That accident is engraved in my memory. Y esa memoria hace que me sienta querido, amado, sostenido. And that memory makes me feel loved, somebody looking after me. Y eso crea un apego emocional. And that creates an emotional response. Cuando voy creciendo, ya no está eso. As I'm growing up, that goes away. Y lo ando buscando en otras personas.
and I'm looking for it in other people. Y si las otras personas no responden, And if these other people don't respond, algo de mí se vuelve a poner triste y quiere y sostiene esa víctima. something about me starts to become sad, and it holds that victim mindset. Y esa víctima la traigo por todos lados And that victim mindset, I carry it wherever I go. y llega un punto donde me cansa y tengo que ir a terapia. And at one point where it becomes too painful, I have to go to therapy. Y en terapia me doy cuenta de que la víctima que me generé cuando era niño And in therapy, I start to find out that the victimness or the victim mindset that was generated as a kid es lo que me ayuda a que la gente me vea. is what helps me, is what helps people see me. Y si la gente me ve, me siento, mi ego se empodera. And if people see me, my ego grows. Y ahí comienzo a manipularles desde mi apego emocional. And that's when I start manipulating those emotional responses. No sé si eso responde a tu pregunta. I don't know if that answers your question. This is brilliant. And so what you're saying is something happens, good or bad. Lo que estás diciendo, algo pasa, bueno o malo. We start writing a story about it. Empezamos a escribir un cuento o contarnos un cuento de lo que pasó. The story becomes our identity. El cuento empieza a ser como nos identificamos. The story is written in our hearts and every strand of our DNA. El cuento está escrito en nuestros corazones, en cada pedazo de nuestra ADN. We cover ourselves in the story and we become the story, not our souls. Nos cubrimos con el cuento y nos empezamos a hacer el cuento, no nosotros. The medicine and the work helps us shed that negative story or ego off of us. La medicina y el trabajo que hacemos nos deja que nos dejemos de ese cuento y salir del ego. And once we are truly in this moment and we no longer have that other identity, we are at one with our souls. Y cuando verdaderamente estamos en este momento, ya no tenemos identificación con ese cuento y verdaderamente somos nosotros. When we live with that ego, that identity over us, that is where depression, trauma, and anxiety lives. Cuando vivimos con ese ego, con ese cuento, ahí es donde vive la trauma, la ansiedad, la depresión. Allí viven. Yes, that's where it lives. Porque creamos un ego para sostener la historia. Because we create an ego so it holds the story. Y cuando entramos a un espacio donde le apagamos el ego, And when we enter a space where we turn off that ego, no hay historia que contar. there's no story to tell. So during my most recent ayahuasca journey, Durante mi experiencia más reciente con ayahuasca, I was in a beautiful space of total love and acceptance. estaba en un espacio lleno de amor y me aceptaba yo a mí And mismo. and the words that I sometimes tell myself that I'm not good enough, that I'm a failure, that I'm an imposter, they were tiny. Y las palabras que normalmente me cuento a mí mismo, que no soy suficiente, que no puedo, estaban pequeñas. And the love was huge.
Y el amor era enorme. which means the ego, the other identity that I built for myself, had fallen away and I could focus on what was real. Y se significa que el ego, la identificación que yo había creado para mí, se fue, ya no era, y yo me podía enfocar en mí. And this is what the goal is of the medicine and the work. Y esto es la meta de la medicina y el trabajo que hacemos. Yo creo que sí, I think so. yo creo que sí, porque es muy importante reconocer que somos amor, I think so because it's really important to recognize that we are love. porque cuando estás en esa frecuencia del amor, Because when you're in that frequency of love, eres parte del todo, you're part of the everything. tú importas, You matter. tú eres parte esencial de este juego cósmico en el cual estamos viviendo. You're an essential part of this cosmic game that we're a part of. Eres una forma de vida donde el universo se está expresando. You're a form of life where the universe is expressing itself. Y tus ideas que traes son únicas. And the ideas that you have are unique. They don't exist anywhere else. Y eso que eres, eh, es importante que se reconozca que es energía de amor. And that which you are, it's important to recognize that that's the energy of love. Porque cuando estamos en el ego, estamos separados. Because when we're in the ego, we are separate. We're Y cuando, separated from that cuando energy. estamos separados, creamos muchas historias. And when we're separated, we start telling ourselves a lot of stories. We start creating a lot of stories. Y creo que uno de los trabajos de la medicina es llevarnos a la conciencia de unidad. And I think one of the tasks of the medicines is to take us to the conscious of unity. Porque cuando hay un sentido de pertenencia, Because when there's a sense of belonging, hay más energía para seguir co-creando. there's more energy to keep co-creating. Hay más que compartir There's more to share. y automáticamente todo se multiplica. And automatically everything multiplies. Y cuando estamos solos, And when we're alone, estamos solos. No podemos we're alone. multiplicar. We can't multiply. I've wanted to ask you since this weekend, Quería preguntarte de este fin de semana. from the very beginning, you began to assess people. Desde el principio, tú empiezas a darte cuenta de quién son las personas, de empezar a verlas como son. And from the very beginning, you noticed things in me and started pushing me to chill out. Desde el principio notaste cosas en mí y empezaste a empujarme hasta a que me calme. There were times when I could see that it was like you slipped in and out of being in this dimension. It was like you were getting messages and coming back. Había tiempos cuando te miraba y se miraba que salías de esta dimensión y entrabas para atrás a esta dimensión, como si estabas recibiendo mensajes de otra dimensión. In these moments, are you soliciting information, or is information just coming to you about the people and what they need? En estos momentos donde está pasando esto, ¿estás pidiendo información o la información nomás está cayendo
así sola para ayudar a la gente. Bueno, esto es un misterio. Well, this is a mystery. ¿Le puedo poner lógica al misterio? Sí, claro, I could put logic to the mystery. Yeah, sure. pero dejaría de ser misterio. But it would cease to be a mystery. Bueno, vamos a imaginar que cuando comienza la idea de crear una ceremonia en tal día, en tal fecha, Well, let's start with the idea when we start planning for a ceremony for a certain date. la energía comienza a moverse y comenzamos a elegirnos para estar presentes en ese momento. The energy starts moving and we start choosing ourselves to be present for that moment. Y allí comienza la lectura, And that's where the lecture begins. porque estamos siendo llamados vamos a ponerle por el Gran Espíritu. Because we start being called, let's say, by the Great Spirit. Llega el momento The moment comes, y yo ya los conozco and I already know who por dos razones. for two reasons. Por el grupo de WhatsApp, Because of the WhatsApp group. ahí hay una foto de ustedes There's a photo of you guys. y ahí comienza una conexión energética para empezar a sentir quiénes son. And there begins an energetic connection to start feeling who you guys are. Entonces, el Gran Espíritu comienza a mandarles energía. So this great spirit starts sending you guys the energy. Cuando llegamos a la ceremonia, So when we get to the ceremony, de cierta manera, yo ya sé quiénes son. in a certain way, I already know who you guys are. Se comienza a crear un campo morfológico Eso es, descríbeme esa palabra, morfológica. morfológico, ¿cómo sería morfológico? Se crea un campo energético In that moment, there, an energetic field starts being created. y nosotros comenzamos a abrirnos como libros And we start opening up like books porque creamos un círculo sagrado because we create a sacred circle. y en ese círculo sagrado todas nuestras líneas de tiempo comienzan a converger. And in that sacred circle, all of our timelines start to converge. Y la medicina me va empezando a contar historias de ustedes. And the medicine starts telling me stories about yourselves. Y a la misma vez me permite ver dentro de ustedes. And at the same time, it allows me to look deep inside you guys. ¿Por qué? Why? Porque ustedes vienen a mi línea de tiempo, vienen a mi campo energético. Because you guys are coming into my timeline. You guys are coming into my energy field. Y al conectar yo mi energía con el gran espíritu, And when I connect my energy with the great spirit, tengo la habilidad de ir por bendiciones para ustedes I have the ability to go and receive blessings for you guys. y a la misma vez limpiarles la energía densa. And at the same time, start cleaning and clearing out that dense energy. ¿Sí me sigues? You follow? I do. Sí. I do. Algo más o menos así funciona. More or less, that's how it works. One of the most profound experiences with the circle Una de las experiencias más profundas que ocurrieron en el círculo was the circular compassion. era la compasión circular que sentimos. Everybody brought some pain, and some of that pain was deep and profound. Cada quien trajo un poco de su dolor y ese dolor era profundo. And
There was such healing in the empathizing with each other, the seeing each other, the hearing each other, and the appropriate touch of one another. Y estábamos sanando muchísimo. Había mucha empatía por uno al otro. And this specific thing was as impactful as the medicine itself, because each person was seen and heard. Y esta cosa específica tenía un impacto tan fuerte como la medicina, porque cada persona fue escuchada y fue vista. I personally think it's because in our society, we are so starved for actually being seen by others. Yo en lo personal pienso porque en nuestra sociedad estamos deprivados de ser vistos y oídos. What do you think? ¿Qué piensas tú? Creo que este es un punto muy fuerte. You touched a very strong point. Hace rato te compartía que la sociedad está enferma de civilización. A while ago, I told you that civilization is starved of human connection. Cuando somos niños, When we're kids, durante un periodo, nuestras madres y nuestros padres nos ven y nos escuchan. during a period, when we're kids, our mothers and our fathers listen to us, Y vamos creciendo y nos van olvidando. and we're growing and they start forgetting about us. Hay un pequeño historia que a veces cuento acerca de eso. There's a small story that I sometimes tell about this subject. El papá está trabajando muy duro en la computadora The dad's working very vigorously on his computer, y va el niño y le dice, papá, papá, mírame. and the kid goes up to him and tells him, Dad, look at me. Y le dice, papá, no puedo, estoy And the trabajando. dad tells him, no, I can't. Regresa otra vez el niño y le dice, papá, papá, escúchame. And the kid comes back and tells him, Dad, listen to me. Sí, te escucho. Y seguía trabajando. And he tells the kid, yes, I can hear you. And he keeps working. Y le dice el niño, papá, por favor, escúchame con los ojos. And the kid tells the Dad, please listen to me with your eyes. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que desde niños hemos sido privados de ser escuchados y ser vistos. As kids, we've not been listened to or be seen. Y luego entramos a la escuela. And then we enter school. Voy a decir esto y va a sonar muy cruel. I'm going to say this, it's going to sound very cruel. Las personas más crueles del planeta son los niños. The cruelest people on this planet are kids Porque son brutalmente honestos. because they are brutally honest. Y siempre expresan lo que ven en casa. And they always express what they see at home. Entonces llegas a la escuela So they get to school y te encuentras con más niños dolidos and they meet other hurt children, y en vez de verte te echan bullying and instead of being seen, you get bullied y te cubres. and you shield yourself. Crecemos como adultos We grow up as adults y no queremos ser vistos ni escuchados and we don't want to be seen or heard porque fuimos heridos. because we were hurt. Pero cuando estás en un círculo con las condiciones especiales y con una buena guía, But when you're in a circle with the special conditions and a good guide, el niño interno puede abrirse the internal kid can open up y entramos en la compasión de ver a otro niño.
and we enter in the compassion of seeing another child, another kid, sin el juicio, sin el bullying. without the judgment, without the bullying. Simplemente un adulto sanando. Simply an adult healing. Y cuando ves a un adulto sanando, te entra la compasión. And when you see an adult healing, compassion enters you Porque te está ayudando a sanar algo a ti. because it's helping you heal something. Entonces, es importante mirarnos, escucharnos, So it's important to see ourselves, to listen to ourselves, abrazarnos hug ourselves, y tocarnos. and touch ourselves. I'd like to talk a little bit more about the body movement because you just brought up an amazing point. Me gustaría hablar un poquito más acerca del movimiento del cuerpo. This last weekend, one of the things that we did was that we danced. Este fin de semana, una de las cosas que hicimos fue la danza. Bueno, no Parte de la danzamos danza. mucho, We didn't dance very much, but I know. solo movimos el cuerpo. It was a it was part of an exercise in moving our bodies, and it was to music that I knew that I had never thought to dance to. era parte de un ejercicio donde movimos nuestros cuerpos y era a música que yo conocía, que pero nunca pensé que bailaría esta música, a música o hago danza a esta música. La vida es movimiento, la vida es un baile. Pero Life lo is olvidamos. movement. Life is dance. Entonces, a veces escuchamos música y principalmente la música medicina o música suave, que dices, ay, ¿cómo se va a bailar eso? No, no le entiendo. So sometimes we listen to music and it's very smooth or very slow-paced music, and you think to yourself, how would I ever dance to that? I don't understand. Pero cuando estás en el presente escuchándola, But when you're in the present listening to it, la música tiene un poder muy fuerte en nuestro subconsciente e inconsciente. the music has a very powerful effect on our subconscious, unconscious. Y dentro de nosotros todo el tiempo hay movimiento. And within ourselves, there's always movement. Pero raramente bajamos el volumen a la mente y nos dedicamos a observar ese movimiento. But rarely do we bring the volume of the mind down and we really observe that movement. Y con una música calmada podemos hacer una danza calmada. And with very calm and slow music, we can do a very calm and slow dance. Y tiene muchos beneficios para el sistema nervioso. And it has many benefits for the nervous system. Yeah, please talk about that. That was my next question, is the connection between good mental health and spirit and dance. Por favor, habla más a cambio de eso, la conexión de una mente saludable, un espíritu saludable y la danza. El sol está girando y pulsando. La The tierra está sun's- girando y pulsando. The sun is spinning and pulsating. Earth is spinning and pulsating. Las olas del mar están moviéndose. The waves of the ocean are moving. El viento mueve todo. The wind moves everything. El fuego es intacto, es muy en movimiento. Fire has a lot of movement to it. El cuerpo necesita moverse. The body needs to move. Cuando nos movemos, salimos a caminar, está recibiendo oxigenación todo el cuerpo. When we move, when we go out to walk, our body receives a lot of movement, a lot of oxygen is coming in and out. Cuando vas a una fiesta y bailas con una persona, no lo sabemos, pero realmente hay una sincronización corazón con corazón.
When we go to a dance and we dance with somebody, we don't know it, but there's a synchronicity going on from heart to heart. En un concierto, la gente está sincronizada a nivel mental, cerebral. In the concert, people are synchronized at a mental state, at a mental level. Entonces, bailar tiene muchos beneficios para el cuerpo. So dancing has a lot of benefits for the body. Abrazar tiene muchos beneficios para el cuerpo. Hugging has a lot of benefits for the body. Ser escuchado tiene beneficios para el cuerpo. Being listened has many benefits for the body. Ser observado tiene beneficios. Being seen has many benefits. Todos estos beneficios la neurociencia los está observando. All these benefits, neuroscience is observing them. Cómo el cerebro funciona, cómo el sistema nervioso se relaja, cómo el corazón se sincroniza. How the brain works, how our nervous system relaxes, how our whole system synchronizes. Entonces, el cuerpo está en función constante, pulsando y a la misma vez tiene un ritmo. Our body at the same time is pulsing and it has a rhythm to it. Cuando bajamos el ritmo del cuerpo, When we bring down the rhythm of the body, el sistema nervioso comienza como a relajarse the nervous system starts relaxing y comienzas como que a estar en paz. and you start to go into a state of peace. Pero como está acostumbrado al caos, al drama y al trauma, But because it's used to chaos, trauma, and drama, le cuesta un poco entrar en ese estado de relajación. it struggles a little bit to go into that state of relaxation. Entonces, hay danzas específicas, movimientos específicos para que el cuerpo empiece a entrar en ritmo y a la misma vez podamos bajarle todo el, así, el ritmo. And so when we go into dancing, it helps the body relax and go into that rhythm. And so that way we could be in rhythm and synchronicity. Entonces, en sí, cuando bailas, te llenas de alegría, sonríes, mueves muchos músculos en la cara, el cerebro se pone feliz y eso hace que tengamos una buena salud mental. So when we dance, there's a lot of movement. We smile, we're moving around, our hands are moving, our face is moving. And that leads to good mental health. Hace que oxigenemos el cerebro. We give oxygen to the brain. Y algo bien importante, And one very important thing, cuando bailas, estás en el momento presente. when you dance, you're in the present moment. Mm. Eso trae muchos beneficios al cuerpo en general. That brings many benefits to the body in general. Relajas la presión arterial, reduces el estrés, quitas la ansiedad, mejoras la digestión, se mejora el sueño. You reduce arterial pressure, you relax, stress goes down, you get better sleep. Now we're in the part of the podcast where I tell you what I love about you. Ahora estamos en la parte del podcast que te digo lo que amo de ti. Ok. What I love about you is your calm and direct wisdom. Lo que amo de ti es tu calma y tu sabiduría directa. I love that you created so many moments this last weekend that provided healing for people who needed it so badly. Amo que este pasado fin de semana creaste múltiples situaciones donde la gente sanó. I love that you have dedicated your life to helping people heal their spirits. Amo que has dedicado tu vida a ayudar a la gente a sanar su espíritu. I love that your mission in life is one where you get to bring this incredible medicine
to people who need it all over the place so badly and they couldn't otherwise get it. Amo que tu misión en la vida es que traes esta medicina increíble a la gente que la necesita, que de otras formas no podrá o no tiene la oportunidad de recibirla. I love that you worked so hard to create Pachamama Sacred Paths with Andres in order to bring this medication to people who need it. Amo que co-creaste Pachamama con Andrés para traer este sanamiento, este programa a mucha gente que lo necesita. And I love and appreciate the compassion and the love that you showed me in my journey to healing over the weekend. Amo y aprecio la compasión que nos enseñaste a mí, especialmente este fin de semana. And thank you so much for being on Mindful Mutiny. Y muchas gracias por estar en el podcast Mindful Mutiny. Quiero llorar. I want to cry. Ah, qué bonitas palabras. What beautiful words. Es muy bonito conectar con gente como ustedes. It's very beautiful to connect with people like you guys. Y creo que tenemos mucho más contenido que compartir y lo seguiremos compartiendo. And I think we have a lot more content to share, and we will keep sharing. Y igual, también amo que abras un espacio para compartirte y sobre todo que estés al servicio. And the same, I love that you opened a space to share yourself, and I love the service. Te comparto algo rápido. I'm going to share with you something real quick. Lo que me digo a mí, What I tell myself, se lo digo a todos. I say it to everybody else. Lo que escucho de los demás, What I listen about, or what I listen about other people, es un reflejo de lo que soy. is a reflection of what I am. I'm going to need to sit with that for a while. Voy a tener que sentarme con eso por un rato. Seguimos hablando. We'll keep healing. Thank you so much to both Manuel and to Caesar for being on Mindful Mutiny today. And thank you, Caesar, for your translation today and helping a wonderful conversation happen. Now, if you're interested in getting yourself involved in this kind of medicine that is so healing, it is incredibly important that if you do this medicine, you're doing it with people who are careful, who are trained, who are brought up in an ancestral lineage, who are trained in this ancestral lineage, and they understand what the medicine does, and they have a great deal of experience. That is what Pachamama Sacred Paths does. You're going to find the link to Pachamama Sacred Paths in the description of this podcast. And I'd recommend that you go and check out their website, see what they have on offer, because the likelihood is that there is a retreat that is coming to a town near you. Make sure that you like and subscribe to the Mindful Mutiny podcast. And remember, in a lifetime, there's more decisions than anybody can count. Living the highest form of yourself is the most rewarding thing that you can do. Live incredible, positive, risky, and bold decisions. Be the highest version of yourself. Now go be something great.